we're seeing two gorges today. Now, for us to do that, it means we have two separate boat rides. So when we get to the end of this gorge, we'll have to get off this boat and walk around to another boat. And the walk itself is not too dramatic. We'll have a little bit of a chat about it when we get up there. And if for some reason you do feel that you're unable to do the walk, too hot, don't want to, you can wait on the boat. And as long as you promise not to steal it, leave us all stuck up there. But just keep it in mind, it is a short walk, most of it's concrete, and we'll bring you on the next boat for just under an hour, so you'll have lots of time to rest before you do the walk back. A couple of things while we're travelling along, lots of nice cold water at the back of the boat here, if you get thirsty. Each boat's got water. And if you overdo the water, we do have a toilet on board down the back. Not as civilised as at home, but nice to have an option. You don't have to go hanging off the side or anything silly like that today. So it's about 8 metres deep underneath us. Basically 7 metres is what it settles on throughout the dry season. In the dry season this river is totally different because the flow of the river slows down. All the mud and sediment will settle to the bottom, so you'll find that the river is clear by June, just like tap water, no colour at all. So you can see all the fish and turtles. That's when people can swim and canoe, all that fun sort of stuff. Now it doesn't look like that today because we're in the start of our wet season. We call it wet season because it's wet, a lot of rain. Now anywhere from about November through to late March, early April, we receive an average rainfall of about 40 inches of rain or 1,000 mil. And it can make this river rise another 5 metres above this, or 6 metres, sorry. So we're outstanding to get on the, to see you guys down to get on the boat. That whole area goes underwater. So the river can get right up to where you got off on the bus. Art sites, the burial grounds, ceremonial sites, do regular burning of the land, feral animal control, weeds, and also crocodile management, because we don't want tourists getting eaten by crocs when they come for a visit. Now that's just the management of the land. For tourists to go up the river, at the time they didn't have money to buy boats and stuff, so they went into a partnership with a private company which bought the boats, set up the Nitmiluk tour company and ran it. 14 years ago the Joan had saved enough money to buy out that company. So that means today Joan 100% own the land, the boats, the company, and manage the whole place themselves with parks and wildlife. So when you think about it, that's a crocodile. Stick. Yeah, so Joan now 100% own the land, the boats, the company, and manage the whole place themselves with parks and wildlife. So when you think about it, pretty good ending coming from a bit of a rough start. Back in '89, they also renamed the park from Katherine Gorge back to its traditional name, which is Nitmiluk. Now it sounds like one word, but it's two separate words placed together. Nitmi means cicada. You hear that insect in the background making that nit 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 sort of sound, so that's your Nitmi, or cicada. And look is place or country, so cicada country. And before the name Katherine came up here, Joan already had a name for the river, is Barria, which means blue in Kookaburra. Крокодилы все перевелись. Мне кажется, их аборигены поели. А ведь все почему? Потому что тоже голодная. А вот крокодил Данди здесь снимался, ты знаешь? Едем дальше. Что я хочу сказать про это место? Крокодил не водится, не растет кокос. Вот это вот справа, вот это местечко. Как точно в песне подмечено, а? Ну ладно, ладно, может крокодил где-то тут и водится. Красиво здесь. Красиво, да, неплохо, ладно. Красиво. Парит только. Ты просто зажрался. Конечно, зажрал. Напоминает вот эту речку-вонючку, как в Доминикане. Как она? Тоже там парк юрского периода снимали, говорят. Наверное, 10 секунд первым. Да. Вот такие скалы. Ухуалы. Кто-то сюда попадет, всю жизнь будет вспоминать, а ты? Ну, чё-то не вспоминаю.
запомню это на всю жизнь. Вот кенгуру ночью помню, коалу помню, а вот этого точно не вспомню. Не, ничего, вспомню. Тут такие мухи, что на всю жизнь не забудешь. Как это некрасиво. Ладно, неплохо. Вот как камень упал, смотри, практически ромбом стоит. Alright, folks. Крушение лодки — это интересное видео, если оно будет. Ага, вот как они хитро придумали. Вот там лесенка. Мы по лесенке тёп-тёп-тёп. И там, наверное, другая лодка стоит. Умно придумано, но затратно. Что ты придумал? Да я тебе говорю. Вот лестница. Там, значит, на другой стороне лодка 100% стоит. Боржа такая же. Сейчас увидишь. Как пить дать. Продолжаем. Меняем лодку. Сейчас мы с этого кораблика пересядем на другой кораблик. Тут где-то вот он пришвартован. Пока идем вот по такой дорожке. Так. Сейчас посмотрим, чему австралийские бушмены нас удивят. Ну-ка. Вот там, кстати, еще какая-то дорога. Дорог тут насверлили. Ну что, камня не жалко, камня много. Так. Что здесь? А, тут цивилизованно. По решеточку такой положишь. Крутяк, крутяк, так. Куда тут идет? Во. Там хащи. Фух, трава высокая такая. Что здесь? Какие-то комары. Духи дома. Калюжа. Вот она, пустыня австралийская. Жарень стоит. Вот. Don't know. Так, жарко здесь, конечно, ребята. Идешь такой весь мокрый. И где же да лодка следующая-то? Я уже с ума сошел тут, пока дойду. Фу. И мухи, 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 опять мухи. В скафандре ходить надо. Траве. С такой травы крокодил выпрыгнет, все, хана. О, вон там лодочку вижу. Уху-ху. Я уж думал, не дойдем. Вот тут и поляжем. Жарко ж капец как. О, в водичку бы сейчас купнуться. А нет, идем.
дюралька какая-то стоит. И дюралька, хрен не знаю, что это такое. Боржа. Пауки всякие, болото. Фух. О, там уже нас зазывают. A spider what? What? One hand at a time. One foot at a time. Да, садись, это. Вот местный водопад. That's the separations that hold the water in each pool. From coming up here, we've been travelling uphill. And when you get to a certain gorge, it looks like the steps are really low. And what's happening is, you know, we're on top of the sandstone block itself. The river starts up at the top, and it comes this way down through the rock. So it does build up to look higher as we get closer to the first gorge. From our catchment down to the ocean, 328 k worth of river, and it drops down a metre every kilometre. So it's a very steep descent from the catchment down to the ocean. Which is why the river goes so fast and high. I think I hold it back straight down to the flow. Makes sense when I talk about the rock later. I'm going to turn around up here a bit on the right, and we'll be able to put that waterfall in a bit later if you like. Все кости можно пропарить. Ни одного крокодила. Вот казалось бы, вот он должен на том пляжике лежать, пузика греть. А нет, его там нет.